Hello everyone, I'm Matheshwari. Today we are going to learn chapter 14 of General Science, Natural Resources. Hello guys, so today we are going to learn about natural resources. So we all know that Earth is the only planet that has life, right? So what are the necessity components for a life to exist in a place or on a planet? So basically it is the sunlight, it is the temperature. Sunlight means it also relates to the temperature, the water, food, and air, and the atmosphere. Okay, we will be learning about the atmosphere in the future. Oh, so these are the necessity components for a life to exist in a place. So coming to the natural resources that are present on the earth, so they are, see, first of all, it's air. It comprises the atmosphere. So what are the gases that is present in the air? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide. These are the gases which are required for the survival of the life on earth. How is oxygen required? We breathe in oxygen. How is carbon dioxide? Plants breathe in carbon dioxide. And nitrogen, it contributes for the formation of the other gases in the atmosphere. So that is about the atmosphere. Similarly, water, which covers 75% of the earth, forms hydrosphere. It is, we find, of course, there are many aquatic plants and aquatic animals. So they give life to many animals and plants which are required for the survival of the earth. So that is like the biological balance that should be maintained. So then coming to the land, the upper crust of the earth is called a lithosphere. We find it has different kinds of soil which is necessary for the growth of plants, and also they are home to serve with vitamins and minerals that forms the lithosphere. Fine. Life on earth is only possible because of these three, because of air, water, and the land, that is atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. So all these three form the biosphere. So what is the definition of biosphere? Life on earth is possible because of the presence of these three major resources. Okay, so a zone where like lithosphere, atmosphere, and the hydrosphere intersect and the life sustains is called the biosphere. You can see in the image, see there is interaction between the lithosphere, air, and water, that is the atmosphere and hydrosphere. See how the animal there, it is drinking water, it is dependent on water, and the sun also, the air, that is the oxygen, the animals are breathing in the oxygen and the plants are breathing in the carbon dioxide. So that is how it forms the biosphere. So we learned about biosphere, uh, which consists of atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. So this biosphere can be divided into two parts, that is abiotic components and biotic components. Abiotic components are the non-living things like air, water, land, and biotic components are living things such as plants, animals, that consist of biotic components. So air or the atmosphere, it comprises of various gases like oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. So the life exists on Earth because of oxygen. Other planets like Mars and Venus, it contains majorly carbon dioxide. So here you can see in the graph the percentage distribution of all the gases in Earth's atmosphere. So there is 79% of nitrogen, 20% of oxygen, and 1% of other gases, which includes carbon dioxide, water vapor, and other noble gases. So this shows the composition of the air, and also uh, the reason why there is life on earth is because of the percentage of oxygen, that is 20% of oxygen that is present on earth is the only reason why life exists on earth. So coming to the next slide, how much carbon dioxide is produced on earth? So we all know that there are two types of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. You would have learned about this in your previous chapters, right? So example, taking our case, human beings, we have food. There is a process called digestion where one of the byproduct that is formed is carbon dioxide, and you all know we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So that is one of the ways
how the carbon dioxide is released into the atmosphere, and the next way is by the process of combustion. Even then the carbon dioxide is released into the atmosphere, and this maintains the amount of carbon dioxide in the atmosphere. And the plants which are present on the earth, they utilize carbon dioxide, and then they release the oxygen as the byproduct in the process of photosynthesis. So how humans break down glucose to form carbon dioxide, right? Similarly, plants, they uh, to produce glucose, they'll be consuming the carbon dioxide, right? So that is the process of photosynthesis. And the marine animals make their shells in water using carbonates that are present in the water. Water andre bari H2O antaralla, there will be other ಈಗ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, even that is utilized by the marine animals. And next, coming to the atmosphere of the earth helps in maintaining its temperature. So how does the atmosphere helps in maintaining the temperature of the earth? So basically we know earth revolution ಮತ್ತೆ rotation ಬಗ್ಗೆ. So rotation ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 hours we have day, 12 hours we have night approximately. So what do you think, we are the third planet from the sun. So third planet ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೀನಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, they won't let the heat to penetrate into the earth, and they will maintain the temperature of the earth. So ಅದೇ ಥರ even in the night time, when it has to be cold, when it is not face to the sun, these gases doesn't let the heat to escape from the earth atmosphere, hence maintaining the constant temperature of the earth. And also sun ಇಂದ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ it prevents harmful radiation. There is something called as ozone layer that prevents the harmful radiation from the sun to reach the earth's surface. Okay, so coming to the other point, like moon is also same distance from the sun. So moon ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ it ranges from -190 degree Celsius to 110 degree Celsius. So coming to the next point about the winds. So the changes in the earth's atmosphere are responsible for winds, storms, breezes and rains. How is so earth atmosphere ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ there will be formation of winds, rains and all. So formation of water vapor ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ and other activities of the living organisms. That is the reason for the formation of water vapor. And also atmosphere ಏನಿದೆ, it can heat up as the earth, water bodies and the land radiate back the heat they have observed. So basically ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೀಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ the same heat can be radiated back to the atmosphere ತಾನೆ. That is one of the reason why the atmosphere can get heated up. And also land gets cooler faster than the water. That is one thing you have to keep in your mind. And then as the air gets heated, it rises above, which leads to winds. So air ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is the reason for the formation of winds. So coming to the winds in the coastal regions. So basically during the daytime, the land in the coastal region gets heated up faster than the sea. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅಬವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸಿ ಮೇಲೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಏನು ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ why there is winds in the coastal region during the daytime. In the simple words, ಈಗ heat up ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ.
So abaga there will be wind in the coastal regions during the daytime. So previously we learned about the sea breeze. So each slide we will be learning about the land breeze. What happens in the land breeze is, Iga, see the first point, land loses heat faster than the sea at the night. So air over the land cools and sinks to form an area of high pressure. So ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಕ್ ಡೌನ್. ಈಗ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಈಟೆಡ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಂಡ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಏರ್ ಅಬೌವ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮರ್ ಏರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಅಬೌವ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ sea. So cool air over the land that is of high pressure blows seawards and replaces warm air over the sea, forming a land breeze. So illi cool air ಏನಿರುತ್ತೆ it moves towards the sea, that is warm air hatra hogi. So this forms the land breeze. This is just opposite to the sea breeze. You can compare. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ sea breeze ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, we saw that the land used to get heated up faster and it was creating a low pressure. Illi land loses heat faster and it forms a high pressure. So you just have to figure out, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು and remember the definitions properly. Okay. Okay, so there are other factors that also affect the formation of the vents. Like similar to land breeze and the sea breeze, what happened? So there are other factors like the uneven heating of the Earth's atmosphere, the rotation of the Earth, the presence of mountains on the Earth are some of the factors that also affects the formation of the winds. Then coming to the next topic, the formation of the winds. So we'll be looking into a video where I'll be explaining about it. So you can take these points as your notes and you can understand better in the next slide. So coming to the formation of the rain, as I told you about in the last slide, we'll be learning about it here. So sun. So what happens, sun heats up the water bodies. ಈಗ ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೂ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ರೇಸಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೋಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ದ rain. So basically you can see just see the video how the water droplets, the water vapor which was there, it's getting expanded and it is turning into droplets and we are getting the rain. So basically it is the water cycle that is happening in the nature. That is, the water is getting evaporated and then it is getting condensed like raindrops, and again the cycle repeats. This is how the rain is formed. So that was about the formation of the rain. So coming to the next point, air pollution. So the presence of harmful substances in the air leads to pollution of the air
it can severely affect the health of living organisms and the quality of the environment. So this is the definition of the air pollution. So next we'll be learning about the causes of air pollution. So first cause is the burning of fossil fuels. ಈಗ fossil fuels ಅಂದರೆ coal ಮತ್ತು petroleum, and ಈ fossil fuels ನಲ್ಲಿ there will be nitrogen and sulfur. So on burning this fossil fuels, it results in the formation of oxides of nitrogen and sulfur. ಇದು these are the harmful agents, and they are not you cannot inhale these gases because it will severely affect your health. And also, along with these oxides, there are many suspended particles in the that will be formed in the atmosphere from burning of the fossil fuels. That is the carbon particles, and also they are called as the hydrocarbons. And next is the exhaust from the industries. The industries release harmful gases and smoke in the air that contains carbon monoxide and organic compounds that decrease the quality of the air. Then mining. During the mining process, harmful chemicals are released in the air that leads to the air pollution. And indoor activities like cleaning agents and paints that are used in the houses, they release harmful chemicals which pollutes the air. And then suspended particulate matter. So the particles such as dust often remain suspended in the air and degrade its quality. So suspended particulate matter is one of the major causes of the air pollution in the city. That is, the dust is known as the suspended particulate matter. So here is the graph showing the sources of emissions of air pollutants. So sources are 52% it is from the industries, 27% from the transportation, and 8% from the consumer and the commercial products, and 10% from the agriculture, and 1% from commercial and residential heating, and 2% are the other reasons for the air pollutants. In the last class, we learned about the causes of air pollution. So basically, uh, for the first one was the combustion of fossil fuels. There were many we learned about the oxides of nitrogen and sulfur which would be released because of the combustion of fossil fuels. So what happens is, ಈಗ oxides of nitrogen and sulfur ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು rain water ಜೊತೆ dissolve ಆಗಿ ಬಂದಾಗ that will cause acid rain. And this acid rain ಏನಿದೆ, it is very harmful for the animals, plants and crops ಗೆ ತುಂಬ harmful ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ it also causes harmful diseases and allergies. ಈಗ inhalation of such harmful substances, those oxides ನ ತಗೋಬೋದು, it will causes problems like heart problems ಇರ್ಬೋದು, cancer ಇರ್ಬೋದು, and reactions on the skin allergies in the eyes, ಅದೆಲ್ಲ one of the effects. And also one more thing is when these gases mix up with the atmosphere, it lowers the visibility. So adrinda it will lead to the formation of the smog in the cold weather. You would have learned about smog. Delhi ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಗ್, ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ದ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್, ಅವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದಾಗೇ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು, ಆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we learned about air and previously, so now coming to water, which is a water liquid. So water occupies a large area of the earth's surface and it is also found underground.
some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere, and some of it is in the seas and oceans, that is the saline water, and fresh water is mostly found in the ice caps, snow covered mountains, underground rivers, lakes and ponds. Here in this particular picture you can see the distribution of fresh water and how it is distributed. So basically there is 2.59% of fresh water out of the total water. In that it is divided among the glaciers and the ice caps, and then the one which we drink actually is in the 0.014%. Though most of the earth is covered with water, but the water which is needed for us to sustain is very less. So water is one of the major resources which determine the life on the land. The presence of water in a region decides the biodiversity of that area to a greater extent. So ಈಗ biodiversity ಅಂದರೆ different kinds of plants, animals ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So water ಇತ್ತು ಅಂದರೆ the plants will be healthy. Plants ಇತ್ತು ಅಂದರೆ food ಇರುತ್ತೆ animalsಗೆ. So animals ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. And also water animals like fish ಅಥವಾ crocodile or many others like frogs, it's an amphibian, crocodile is also an amphibian. So that matters to the biodiversity of a particular area. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. And also the major constituent of blood is water, which allows it to carry substances throughout the body. ಈಗ blood is a fluid, right? ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏನು ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಔಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ we are asked to drink at least 8 liters of water per day ಅಲ್ವಾ. And it helps in the digestion of the food, it helps in the removal of waste products out of the cells, and also plants also require water to transport food through different parts such as stem and leaves, and also in the process of photosynthesis. I told previously about the plants, so this is how it is helping the plants. So water pollution. Water pollution occurs when harmful substances such as chemicals and waste materials like garbage are present in water that affects its quality and the presence of life in it. ಈಗ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಆಗ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಲೈಫ್, ಅದು ಲೈಫ್ನ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ water pollution. So what are the causes of water pollution? Waste from industries. The industries often release chemicals directly into water bodies such as rivers and seas, which contaminates it. So industries ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ಅದೀಗ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೀವೇಜ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಾರ್ಬೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಮನೇದು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀವೇಜ್ ಮನೇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ದ ಡೈಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದ ಮೆಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ obtained from mining activities harm the organisms present in the water. And then usage of fertilizers and pesticides. ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ
ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ದೆಮ್. ಅದೇ ಥರ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. So what are the effects of water pollution? ಈಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅದು ತುಂಬ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಅಥವಾ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಡಯರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, kidney damage, nerve disorders, skin lesions. These are the causes. And here you can see the causes of water pollution, like leaking of underground storage tank, then due to the steam, then the dump soil and the leaks, abandoned well, surface impound, leaking sewage system. So these are some of the causes. So water pollution can cause changes in the temperature of water. So ಈಗ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಈಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ಆ ಎಗ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈನ್, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ leads to the decrease in amount of oxygen and nutrients in the water that will affect the aquatic life. So this is about the effects of water pollution. So next, coming to the next topic, soil. The lithosphere part is called, that is the land as soil. So the main soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. But what is the soil and how it is formed? The upper layer of the earth, called crust, it stores different nutrients that can help in sustaining the life on earth. But what happens, they are generally bounded in the rocks and mountains. These rocks and mountains, through some chemical, biological and physical processes, they break down, and that leads to the formation of nutrient rich soil. So basically ಈಗ earth crust, ಈಗ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಮಡ್ ಥರ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ, ಅದು ಸಾಯಿಲ್. ಅದೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನರಲ್ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. That is given by the soil. How is soil formed? By breaking down of this rocks and mountains. Rocks and mountains ನಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೈ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ that will lead to the formation of nutrient rich soil. So next, coming to the soil profile. The soil is found in several layers which are arranged as the soil is formed. Soil form ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಹೊರೈಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈಚ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ soil profile is defined as the vertical section of the soil that represents the sequence of layers to the soil. Next, the layer of the soil helps in understanding the usage of that soil. The soil mainly consists of 4 layers. Such a soil is called mature soil. Mature soil alli 4 layers irutte, whereas in immature soils alli 2 layers irutte. So next is the layers or horizons of a soil. This isn't there in your textbook, but you can learn it for your knowledge. Okay, so first is the topsoil.
or it is called as horizon A or the humus layer. So this layer of soil, it consists of organic matter and decomposed substances. It is dark in color, you can see here. So this is the topsoil. Okay. So this is the topsoil, the brown one which you can see, where you can see the roots of the plants. That is the topsoil. Due to such because it is dark in color, porous, and it can hold air and water in good amounts, you can see many living organisms in the topsoil, like earthworms, fungi, bacteria. They are present in the topsoil. So that is, next is the horizon. Oh, this is horizon. So some soils can contain a layer of organic matter which consists of a large amount of decomposed leaves and humus. It is called the organic layer of the soil. So this contains organic debris and partly decomposed leaves. So that will form the horizon. And next is the subsoil or the horizon B. It lies between the topsoil it lies below the topsoil. So this is your subsoil or horizon B, this part, or this is the one. So it the subsoil is light in color because it does not contain much humus, and it does not contain any organic matter, but it contains minerals in good quality and metal salts like iron oxide. And when farmers plow their field, they often mix the topsoil and the subsoil so the crops can grow easily. So farmers they will use the both topsoil and the subsoil so that the crops can grow easily. So crops ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ topsoil ಮತ್ತೆ subsoil mixture will be really good. And then horizon C or regolith. So here it is below the subsoil. It is very hard. This is the one. Okay. So it is very hard and it consists of stones and partly weather pieces of rocks. There is no organic matter in this layer. The roots of plants and trees cannot penetrate up to this layer. Even if topsoil and roots ನೋಡಬಹುದಲ್ವಾ, it can go up to subsoil also. But ಆದರೆ ಈ sea horizon ತನಕ ಬರೋಕ್ಕೆ roots ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And the next one is bedrock. That is our horizon or bedrock. This is the last layer which consists of unweathered rocks. This will be the last layer. So these are the four layers of the soil. So previously I told you about how the soil is formed. That is by the breaking down of the rocks, mountain rocks, through the biological, physical or chemical processes. There are few factors that affects the formation of soil. So first factor is the sun. The sun heats up the rocks during the day so that they expand. ಈಗ ರಾಕ್ಸ್ ಹೀಟಪ್ ಆದರೆ ಸನ್ನಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೇಮ್ ರಾಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೈಟಿಗೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀಸನಿಂದಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ cracks in the rocks and this will ultimately breaks them down. So this is one of the reason for the formation of soil. That is the reason how the rocks can break. So the next one is water. In the previous one I told you about the cracks in the rocks. So the water ಏನಿರುತ್ತೆ that can get into the cracks of the rocks and freezes down there. Okay, this will result in the widening of the cracks and eventually that will break down. Also what happens is the fast flowing water often carries big and small particles of rock down the stream. These rocks rub against each other and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles. So ಈಗ flowing water ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು
ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ರಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಾಕ್ that might rub with the another rock. ಇದರಿಂದ there might be some more crack ಅಥವಾ it might break down because of that. So that is the reason why ನೀವು ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ ರಬ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ winds ಕೂಡ they erode the rocks down. The wind also carries sand from one place to another like the water does. So that is one of the factor. Also living organisms is also one of the factor for the formation of soil. So how it influences the formation of soil? So lichens ಏನಿರುತ್ತೆ that can grow on the rocks and it can secrete certain substance, okay, that can powder down a rock which leads to the formation of thin layer of soil. ಅದೇ ಥರ moss ಅಂತ it has a small plant ಆಯಿತಾ, it can grow on the rocks and it can crack the rock also and eventually it can break it and that might lead to the formation of soil. And also ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ they can penetrate down ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ they get into the rock surface, break it down, or it can widen the cracks. So basically how is the soil formed? It's due to the disintegration of the rocks into smaller pieces. So all the four factors we learned here does that, like sun ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕನ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟ್ರೀಸ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, and pairing material, the time it takes, and also the topography. So soil is a mixture of various substances. So it contains the following: it contains small pieces of rocks or bits of decayed living organisms, that is called as humus, microscopic organisms, minerals, and nutrients. So it all ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೀಕೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ composition of the soil. What are the factors that decide the type of soil? The type of soil is decided by the average size of particles found in it, and the quality of the soil is decided by the amount of humus and the microscopic organism found in it. So ಈ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ನೀರನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ factor that decide the type of soil. Also the number of microorganisms in the soil that keeps it fertile. So you know about earthworms ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ earthworms ಕೂಡ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮೋರ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ even more well. And also the parent rocks ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 3 points: the amount of humus that is present in the soil. Why the amount of humus matters? Because more the humus, more porous it will be and deep the soil is. And the number of microorganisms which is present in the soil, because they help in keeping it fertile. And the parent rocks in the minerals ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So the nutrient content of the soil, the amount of humus present in it, and the depth of the soil are some of the factors. So these three are the factors. And what is topsoil? Topsoil is the upper layer of the soil which contains all living organisms, and humus is called topsoil. The quality of topsoil in a region decides the biodiversity of that place. So previously
I told about the layers of the soil. There we learned about the topsoil, which has the roots in it and which has humus in it. ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಆ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಯಿಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. The various causes of soil pollution. So it can be due to the non-biodegradable pollutants, industrial pollution, domestic pollution, household waste, industrial waste, authorized landfill site, and then the waste layers and intrusive filtration, and fertilizers and fungicides, herbicides, pesticides. These can be few of the reasons for the soil pollution. So what are the effects of soil pollution? ಈಗ in the last slide ನಾನು ಹೇಳಿದೆ what can be the reasons for soil pollution. So effects of soil pollution ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, it growth of plants affect ಆಗುತ್ತೆ, and infertility of the soil. Infertility of the soil ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ thus would restrict agriculture on such land. And the fertilizers ಏನಿರುತ್ತೆ that decay the quality of the soil, and also it can affect the health of human beings who consume. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಂಥ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ದಸ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. What is soil erosion? It is the process in which the upper layer of the soil gets washed away, thus leading to degradation in the soil's quality. That is the definition for soil erosion. Upper layer of the soil ಏನಿರುತ್ತೆ it gets washed away, ಅದರಿಂದ soil quality ಕೂಡ degrade ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. What are the human activities that causes soil degradation? That can be deforestation, agriculture, fuel wood gathering, industry, overgrazing. Overgrazing ಅಂದರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ನ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಅದೇ ಅತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ವುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವುಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ವುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ soil degradation. So how can roots of the plants prevent the soil erosion? Roots of the plant bind the soil together and they prevent the winds and flowing water to sweep away the soil particles. ಈಗ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದು ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡಿಂದ ಏನು ಅದು ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ inside the soil and it allows it to reach the deeper layer. ಇದರಿಂದ this will increase the water retention property of the soil and underground water levels ಕೂಡ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ plants ಇರೋದ್ರಿಂದ. So that is one of the things. Next we will be learning about biochemical cycles. A biochemical cycle refers to the natural cycle of the earth through which a chemical substance or matter moves through the abiotic and biotic components of the earth. These components always interact with each other and form a stable system in the atmosphere. So ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಂದ ಅದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್, ಅದೇ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ
biochemical cycles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what are the four main biogeochemical cycles are water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle and the oxygen cycle. So we have seen how the water evaporates from the water bodies, and on subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. Right, previously we have learned how the rain is formed. So there will be evaporation from the rivers or the water bodies, and then there is condensation taking place, which forms the droplets. The droplets expand and they come out as the rain. So that was one of the cycles. Similarly here, water cycle refers to the continuous movement of water from sky to the ground and then back again to the sky. So it can be divided into different stages like evaporation, condensation, rainfall, snowfall or precipitation. So water from earth, it evaporates into water vapors and travels to the atmosphere, and then in condensation water cools down and forms clouds, and there the tiny rain droplets are formed, and then finally there is rainfall. That is, the water then falls back to the ground. Once the water falls back to the ground, it doesn't directly go into the river or to the sea. So when it has to go, some of it might be utilized by plants, animals, and some of it may go as underground water and form springs, and some of it may be used by the soil, and also uh, some of it seeps into the soil and becomes part of the underground water, and some of it might become the fresh water. Underground water is what is the fresh water, like this. Then later some of the water which is in the river can go back to the sea. So but the journey of the water, it continues in the form of water cycle. Okay, so coming to the next biogeochemical cycle, the nitrogen cycle. It refers to the passage of nitrogen in the atmosphere, where it transforms from simple elemental form to complex molecules and vice versa. The simple nitrogen is converted to complex form, and then later the complex form is again converted back to the simple elemental form, and that is how the constant percentage of nitrogen is maintained in the atmosphere. So here is the chart of how the nitrogen cycle is taking place. In the upcoming slides, I'll be telling about the nitrogen cycle, the various steps. You can just go through, come back, refer this, and then learn that. So what is the importance of nitrogen? It makes up 78% of our atmosphere. It is part of many molecules that are essential to life, like proteins and amino acids. So therefore, it is the main component for DNA and RNA too. And it is a common element that is found in alkaloids and urea. So next we'll come to the different phases of nitrogen cycle. The first one is nitrogen fixation. So nitrogen generally it exists in the inherent form, but normally nitrogen ಅದ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ N2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ conversion of nitrogen into organic form is called as nitrogen fixation. So nitrogen fixation are of two types. One is biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೀಗ ಸರ್ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗೋದನ್ನ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ plants also. So some of the nitrogen fixing microorganisms ಯಾವ್ದಿದೆ, they convert nitrogen into nitrates and nitrites. Example, rhizobium, cyanobacteria called anabina are the nitrogen fixing bacteria. This is the example for nitrogen fixing microorganisms. So the next one is physical nitrogen fixation. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ತಿಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಅದು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿ
will get it on the earth. Or one more way could be by industrial nitrogen fixation. ಈಗ ammonia rich fertilizers ಅಥವಾ nitrogen rich fertilizers ಏನಿರುತ್ತೆ, that will also lead to the formation of that will also lead to the nitrogen fixation. Next, nitrification. ಈಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ the whatever the ammonia that is present in the soil is known as to nitrates or nitrates is known as nitrification. Assimilation ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ causes ammonification bacillus ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಆ್ಯನಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದು ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ. This process is known as denitrification. ಇದರಿಂದ nitrogen is given back to the environment. Example for denitrifying bacteria are Pseudomonas and Clostridium. The carbon cycle refers to the process in which carbon is exchanged among the biotic and abiotic components of the earth. So this is the chart for the carbon cycle. You can refer it once we learn the next slides. So what is the importance of carbon? Carbon is found in various forms in the earth. It can be as carbon dioxide, that is that plants they inhale, and or as carbonates and hydrocarbons in the minerals. And carbon is present in all life forms, in proteins, fats, vitamins and carbohydrates. Mainly in glucose we find carbon. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್, ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ are formed from the carbonate salts, and it also incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all the life forms that contain chlorophyll. They are talking about the plants ಏನಿದೆ they inhale carbon dioxide ಹೇಳ್ದಂಗೆ. So finally the output of the byproduct ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is the glucose, that is through the process of photosynthesis. So next, coming to how carbon is released back into the atmosphere. So by respiration, animals ಏನಿದೆ they utilize the glucose, gain energy, and then they release carbon dioxide through the respiration or through combustion. You can burning of fuels for different requirements. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಬಷನಿಂದ ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್.
dioxide that is being released to the atmosphere. So in fact ಈಗ ಈ ತರ carbon dioxide ತಿರ್ಗಾ it has been replaced in the atmosphere. But actually industrial revolution ಆದ್ಮೇಲೆ the percentage of carbon in the atmosphere has doubled. So this is because there is burning of fossil fuels on a very large scale. Carbon like water is thus like water. Even carbon is recycled repeatedly through different forms by different physical and biological activities. So greenhouse andre it is a house-like structure that is made of transparent glass ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ವಿಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ tend to die. So that was one of the examples. So ಇದನ್ನ they are now comparing it to the atmosphere. ಈಗ whatever the energies, heat energy or the heat that has been trapped in the atmosphere ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because of few of the gases. So carbon dioxide is also one of that kind of gas. So it is trapping the heat inside the earth and thus increasing the temperature of the earth. ಇದರಿಂದ global warming ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. So greenhouse effect is nothing but the trapping of the heat inside the earth and preventing it to go out, thus causing the global warming. This is known as the greenhouse effect. So in the previous, as I told you about the greenhouse effect, there are several gases which are present in the Earth's atmosphere that prevent the escape of heat from the Earth. So those are the greenhouse gases. Okay, that can be carbon dioxide, methane, and ozone. And also the phenomenon in which the average temperature of the earth increases due to the presence of greenhouse gases is called global warming. So this can lead to several problems, like there might be increase in the sea levels because temperature increases, the glaciers melt and the sea levels increase, and this whole phenomenon, whatever here it's written, right, there are several gases that is present in the earth's atmosphere which prevents the heat entering the atmosphere from moving out of it. When the amount of these gases increases in the atmosphere, the temperature of the earth rises. Okay, this can lead to several problems like increase in the sea levels. This whole phenomenon is called as greenhouse effect. What are the effects of global warming and greenhouse effect? So average temperature ಏನಿರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ದು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೀಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ has resulted in the increase in the sea levels, and also increase in the temperature of oceans that will affect the aquatic life. ಅಲ್ಲಿರೋ aquatic animalsದು ಲೈಫ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರೀ ಸಮ್ಮರೇ ಇದ್ದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಹೇಗೆ ಇರೋದು. So that is one of the effect. Warmer winters. The winter season in many places on the earth has decreased. The last point what I told you. And then infertile lands. So irrigational, ಈಗ agricultural lands ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು that won't be fit for agriculture after few days global warming ಇಂದ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದು ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ, ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So it can also lead to extinction of those animals. And flooding of islands and coastal areas, as I told you, if there is melting of ice caps, sea levels increase ಆಗುತ್ತೆ. sea levels increase ಆದರೆ coastal areas ಅಥವಾ islands ನಲ್ಲಿ flood ಬರೋ chances ಇರುತ್ತೆ. Increase in the diseases, it can lead to spread of diseases which are related to heart, transpiration and ice. So it also can lead to the infectious diseases like cholera, malaria, dengue. So these are some of the effects of global warming. The next biogeochemical cycle is the oxygen cycle. The oxygen cycle refers to the maintenance of amount of oxygen present in the atmosphere. So to maintain the constant percentage of oxygen in the atmosphere, there are various components that it goes through, like it is converted to oxides and back down again to the oxygen. So here we'll be learning about that. So what is the importance of oxygen in the nature, in our biosphere? So it is the second most abundant gas in the atmosphere, and it is found in the earth's crust as metals and minerals, like it's found in sulfates, nitrates and silicates, also many more. And the carbon dioxide, which we learned, that is the carbon cycle, right? Even in that, the oxygen is present. It is also found in biological compounds like proteins, amino acids, carbohydrates and fats. Oxygen is the main component in these three processes: the combustion, respiration and formation of nitrogen oxides. And also, how is this oxygen returned back to the environment? It is only through the process of photosynthesis. That is why it is very much important to grow more and more plants, so that more amount of oxygen can be returned back to the atmosphere. So here you can see in the oxygen cycle in this diagram. So oxygen, it is utilized, okay, it is given out to the atmosphere through photosynthesis, and then through the organic molecule, and then through the respiration will be consuming that, and the output of the respiration is carbon dioxide and the water, and again that has been utilized for photosynthesis. So plants, they utilize carbon dioxide and water for photosynthesis, and the byproduct is the oxygen. So this is how the amount of oxygen is maintained in the atmosphere. The ozone layer. So the upper layer of the atmosphere, it is covered by ozone. Usually oxygen is a diatomic molecule. ನೀವು usually oxygen ನ O2 ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. But atmosphere ನಲ್ಲಿ, as you raise up in the atmosphere, it can be seen as O3. ಈ ಓಝೋನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. But adre nowadays what is happening is, due to this I told chlorofluorocarbons and other reasons, there is depletion of ozone layer. So idrinda the harmful radiations ಏನಿದೆ sunninda, that has been able to easily penetrate into the earth surface. So this is about the ozone layer, and further we'll learn about what is the causes for the ozone layer depletion. So ಈಗ it has been discovered that ozone layer ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. That is because of the chlorofluorocarbons. These are man made. ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ that is why there is depletion of ozone, and ಇದರಿಂದ ಈಗ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ there is melting of ice caps. That is one of the effect of the ozone layer. And also skin cancer. ಈಗ harmful radiations ಬಂದರೆ there is an increase in risk of having skin cancer, and ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲೈಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್
the depletion of ozone layer. So until now we learned about the natural resources coming from the lithosphere, atmosphere, biosphere, and then we learned about the soil, and then about the biogeochemicals, the oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, and then water cycle, and we also learned about how rain is formed. So these were few of the topics that was covered in this chapter. So I'll conclude this and thank you.